Я очень счастлив сообщить, что сюда приехал мой немецкий духовный брат. His Holiness Sachinandana Swami. Его святейшество Шрила Шачинандана Свами. We both joined in the same city. Оба мы присоединились к Сознанию Кришны в одном и том же городе. Гамбург. В городе Гамбург. Гамбург. In the 70s, 1970. Это произошло в 70-е годы, а именно в 1977 году. He was 16 years at that time. В то время ему было 16, I was 19. а мне 19. And we did a lot of preaching together. И у нас за плечами очень большая совместная проповедь. We traveled to people's home, visiting them at home. В частности, мы посещали жилища людей. And we preached to them. Мы проповедовали им. And we did high school programs we did. И проводили проповеднические программы в средних учебных заведениях. And I remember sometimes the high school girls and boys, they ask us. И я помню, как зачастую ученики средних школ задавали нам вопросы. How come that you are such nice boys that you became monks? Как случилось с вами, хорошими ребятами, так, что вы стали монахами вдруг? So we had our reply. И мы отвечали им обычно. Находили ответ. It was a wonderful time together. И очень приятно сейчас вспоминать эти времена. What do you remember from the lecture this morning? Just a few points. Кто и что помнит сегодняшней утренней лекции, пожалуйста? Какие-то моменты? Just one point. Один-два момента утренней лекции. Huh? Take my mind. Я не понял. Take my mind. Take my. That's what he said. Take my mind. I wasn't present there. I'm sorry. Oh. Vasudeva. Yeah, yeah. Anything else you remember? Кто-нибудь еще что-нибудь вспомнит другое? Too long, too many points. Слишком много различных моментов вы говорите. А что там с Отцом Иисуса Христа связано было? А что там, про кремацию Отца вы что сказали? Там была не кремация, там хоронили, да. So it was mentioned about the difference of the preaching by Jesus Christ, who was saying that leave everything, even the place of the graveyard of your own father. But Lord Chaitanya was saying something opposite, like you can remain in the place you're living and still live in your own house, but still participate in the preaching. Yes. So remember, Rajanath asked his grandmother. Как мы помним, Раджанат обращался по ходу книги к своей бабушке. To tell some stories related to Chaitanya Mahaprabhu. С просьбой рассказать какие-то истории, связанные с личностью Чайтаньи Махапрабху. So we will sing one song related to Chaitanya Mahaprabhu's pastimes in the morning hours. Итак, мы споем одну песню, которая связана с развлечениями Господа Чайтаньи в ранние утренние часы. It's a very popular song. Это очень популярная песня. Шрила Прабхупада used to sing that often. Часто ее пел сам Шрила Прабхупада. In Shida Mayapur during the parikrama in the morning time, we also chant the song. Во время Навадвипа парикрамы, мандала парикрамы, по утрам мы часто поем эту песню. It's a very beautiful song. Это очень красивая песня.
Udila aduna puraba bhagi Dvichamani goda amani jage Bhakata samuhaloya sate Gila nagara braje. Translation. Перевод. I have a little problem with the throat. When the eastern horizon became tinged with a redness that heralds the rising of the sun, Итак, в часы, когда первые лучи восходящего солнца освещают восточный горизонт, оповещая всех тем самым о скором восходе, the jewel among the twice born, жемчужина среди дважды рожденных, twice born brahmanas, Lord Gaura Sundar, дважды рожденных браманов, Господь Гаура Сундара, immediately awakened. немедленно пробуждается. Taking all his devotees with him, he journeyed through the towns and villages of Nadia. И возглавляя всех своих преданных, он идет через улицы всех городов и деревень Надии. Tatai, tatai, that's the midanga, sound of the midanga. Дальше идет звук татай, татай, изображающий мридангу. Tatai, tatai, bhajala kol, kol means midanga. Баджана кол, кола – это мриданга по-бенгальски. Gana gana tahi, jhajjera rol, jhajjera, these are the big wampas. Джаджера дальше упоминаются, то есть большие вампиры. You call them judja. Тарелки, джаджи, коротко их называют. Preme dhala dhala sonara anga, charane nupara bhaje. The mridangas resounded, tatai, tatai. Зазвучали мриданги со звуком татай, татай. In quick succession. И их звуки раздавались в строгой последовательности. While the large jhaja cymbals chimed in time. И вовремя вступали в эту симфонию звуков огромные тарелки джаджи. Lord Gauranga's golden form trembled again and again in ecstasy. Золотое тело Господа Гауранги содрогалось от экстаза вновь и вновь. And his foot bells jingled. И в ритм звучали его ножные колокольчики. Mukunda madhava yadava hari, bolina bolore badana bhari, michenida bashe gelore dati, divasa sharira saje. Lord Chaitanya calls out to the townsfolk. И Господь Чайтанья начинает взывать ко всем местным жителям. Fill your mouth with the holy names of the Lord. О люди, наполните же свои рты звуками святого имени Господа. Mukunda Madhava Yadava Мукунда Мадава Ядава, and Hari. а также Хари. You spend your nights uselessly sleeping. Вы проводите свои ночи в бессмысленном сне. See, that's advancement in spiritual life when we don't like to sleep. Одним из признаков, кстати, продвижения в духовной жизни является потеря интереса к сну. I think you have a little experience during this festival. Я думаю, что вы отведали частичку подобного опыта во время этого фестиваля. When you participate in the evening kirtan, участвуя в вечерних киртанах, and you return to your little room, и возвращаясь в свои маленькие каморки, you're so charged with spiritual energy. будучи сильно заряженными этой духовной энергией. And you wonder, what am I doing now? И сами мучаетесь от вопроса, что же теперь дальше делать? Just lie down like a corpse. Сейчас вот темно, свет погашен, все как будто бы в гробу. With an open mouth and saliva drools out. Я лежу, практически без сознания, из уголка рта у меня сочится слюна. What's the use of this? Какой смысл во всем этом? You lose the taste for the sleeping. Вы теряете вкус ко сну. And also eating, that will also come. И постепенно происходит потеря интереса к употреблению пищи. Not artificially.
Но это не происходит искусственно. In a natural way, you lose your taste Естественным образом постепенно все это теряет свой вкус. for this eating. Сколько можно все время жевать, жевать и глотать? Always the same. You eat. Одно и то же каждый день, Божий. Кушаешь, глотаешь, And then you lament. И потом мы жалеем о том, что натворили. Again, I ate too much. Why? Я опять переел, набумкался. Then Зачем это? you become tired. И затем устаем от этого. Take little rest. И из-за переедания нам хочется спать. And then when you wake up, you become hungry again. Затем мы просыпаемся и, как ни странно, вновь испытываем голод. And then there's lunch. И дожидаемся обеда. Then you lament. Вы принимаете опять чрезмерную порцию и опять жалеете о том, что натворили. Why I always eat so much? И думаете: Боже мой, почему я все время так наедаюсь? And then you feel tired. И вы хотите спать, And then you wake up. засыпаете, просыпаетесь, Then you go to some seminar. посещаете семинар, And then you feel hungry again. и потом снова вас посещает вдруг чувство голода. Then you eat in the evening. И вы снова начинаете жевать и глотать. Why did I eat again so much? Господи, почему я все время так объедаюсь? So at one point in your Krishna consciousness, you become tired of that. И, честно говоря, в определенный момент в практике сознания Кришны вы устаете от всего этого. What is this eating, sleeping, eating? I'm just wasting my life. Сколько можно есть и спать? Я просто понапрасну трачу время, With this eating and sleeping business. занимаясь этой едой и сном. So Gauranga Mahaprabhu, he called out to the townsfolks in this way. You're wasting your life with this sleeping. Вот так вот в этом духе взывает Гауранга Махапрабху ко всем обитателям этих населенных пунктов с призывом не терять свою жизнь понапрасну во сне. And during the days you're decorating your body. А днем в попытках украсить свои тела. My sister, I remember my sister. Я в этой связи вспоминаю свою сестру. Every morning she was in front of her, what is it, shkaf? Huh? Cupboard. I mean, with the clothes hanging inside. Каждое утро она проводила очень много времени перед своим гардеробом. And she wasted so much time. Она тратила очень долго времени. Which skirt shall I wear today? В попытках принять окончательное решение, какую юбку надеть сегодня. Looking good. 10 minutes maybe. No, Минут 10 примерно. And then what color does match to the skirt? И какой топик надеть, какого цвета с этой юбочкой? And what socks? Какие носочки? 30 shoes, something like 30 shoes she had. В ее обувном шкафу стояло примерно 30 пар обуви. And then which one shall I wear today? Which one fits to the clothes? And она мучилась от попытки решить, какая пара обуви подходит по цвету, к ее одежде сегодня, какую надеть и так далее. Divasa sharira saji, just wasting your time decorating your body. Здесь говорится, поэтому вы тратите понапрасну свое время в попытках украсить свое тело. Emana dulabha manava deha, payaki koro bhavana keha, ebana bhajile yashoda sutta, charame podi belaje. You have achieved this rare human body. Вы наконец-то получили это редкостное человеческое тело. We should always remember the 8,400,000 species of life. Мы всегда должны помнить о наличии во Вселенной 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. And out of those 8,400,000, only 400,000 are human species. И из всего этого огромного количества лишь 400 тысяч видов являются человекоподобными. And among those 400,000 human species, only 20% are civilized. И только 20% этих человекоподобных существ являются цивилизованными. So to get such a human form, civilized, to take birth in a civilized society, environment, country. И поэтому трудно переоценить важность рождения в цивилизованном обществе, в теле цивилизованного человеческого существа в цивилизованной стране. This is extremely rare. Это очень редкостная вещь. And we achieve that rare gift. И мы с вами получили этот редкостный дар. And we should make sure that we don't spoil it. И нужно убедиться, что мы не тратим его понапрасну. Like it is rare that someone gives you how much? $5,000?
How much is this in ruble? It is about 300,000 rubles. It's rare someone just gives you 300,000 rubles, isn't it? Ведь редко кто вам вдруг ни с того ни с сего дает в руки 300 тысяч рублей, не правда ли? Here, my dear devotee, I like you. Слушай, мой дорогой преданный, ты мне так нравишься. Here's an envelope. Вот и вручает тебе конверт. 300,000 rubles. Там 300 тысяч рублей. They're rare. Это редко бывает. So you don't take that much money and you buy a whole box full of bubble gums. И что делать с этой суммой денег? Вы же не берете эти деньги, не идете к магазину, не покупаете огромную коробку жевательной резинки. Whole room filled with bubble gums. Целую комнату, набитую пачками жвачки. You don't waste money in this way. Ведь мы не тратим эти деньги так вот бессмысленно. You think twice or maybe even 10 times how to spend this money properly. How can I invest that money? Скорее дважды, а порой даже 10 думаем о том, как правильно вложить эти деньги. You can spend it or you can invest it. Можно просто потратить их, либо можно вложить. Spending means you spend and it's gone. Потратить означает, вы покупаете что-то и goodbye денежки. Or you can invest it. Либо можно вложить их. Invest means it makes more money, more money, more money, more. Вложить означает с помощью этих денег заработать еще денег. So like this we can either waste our human form of life. Точно таким же образом мы можем либо понапрасну потратить свою человеческую форму жизни, or we can invest it. Либо можем сделать вложение. So that we will benefit in the future from this human form of life. Так, чтобы в будущем получить благо от обладания этой человеческой формой жизни. So that we profit in our next life. Так, чтобы от нее мы получили выгоду в следующей жизни. That is intelligence. Вот это истинный разум. And unfortunately nowadays people are simply wasting the human form. К сожалению, в сегодняшние дни люди лишь понапрасну тратят свои человеческие жизни. So Mahaprabhu, he is calling out to the townspeople, don't waste your human form of life, don't do it. Итак, Махапрабху призывает жителей городов не тратить понапрасну своей жизни, не заниматься этим. Why? Почему? Why should I not waste? Почему мне не стоит тратить ее? Because you will be punished by nature. Потому что природа неизбежно накажет тебя. You will not get this human form of life again. Вы больше не получите этой человеческой формы жизни. Welcome to the other 8 million species of life. И таким образом, добро пожаловать в остальные 8 миллионов видов жизни. You have a big choice. У вас очень большой выбор будет. You can become a cockroach. Можно стать тараканом. Parrot. Или попугаем. Dog. Или с собакой. Whatever you like. Все, что вам понравится. So Gauranga Mahaprabhu calls out, don't waste your human form. И Махапрабху Гауранга здесь призывает: не тратьте понапрасну свою человеческую жизнь. If you do not worship the darling of Mother Yashoda now, если вы сейчас не поклоняетесь любимцу матери Ешоды, then great sorrow awaits you at the time of death. То в дальнейшем, в момент смерти, вас посетит огромная печаль. Generally, we don't like to hear this word death. Обычно нам не нравится слышать это слово «смерть». We quickly want to forget this. Мы поскорее хотим забыть его. That is meant for old people. Ну, умирают только старики. Now I'm young. А я сейчас молодой. But maybe we are old. Но, может быть, когда мы постареем, we could die at any moment. И можем умереть в любой момент. So many people die prematurely. К тому же множество людей умирает преждевременно. There's no guarantee how long we will live. Нет никакой гарантии продолжительности нашей жизни. Doesn't matter to how many astrologers you might approach. Вне зависимости от того, скольких астрологов вы облагодетельствуете своим пожертвованием. They generally always tell you nice things. Они обычно склонны говорить вам только хорошее. Otherwise you would not visit them again. В противном случае вы снова не ходили к астрологам. In your previous life you were a king in India. А он обычно говорит вам: в прошлой жизни ты был царем в Индии. In your previous life you were a brahmana in India. А ты, дорогой, был браманом индийским. We always hear these nice things. Обычно вы слышите только хорошее от астролога. What about the future? А что насчет будущего? Everything will be painted very rosy.
О, говорит он, все в будущем для вас в розовом тумане. But then it happens. Но затем бабах. The great disappointment. Огромное разочарование. Why do bad things happen to good people? Почему плохие вещи случаются с хорошим человеком, как я? Хороший переводчик. Удита тапана хойле яста, дина гело боли хойбе бьяста, табе кинойбе аласа хой, на бхажари дойо раджи. With every rising and setting of the sun, a day passes and is lost. Каждый восход и заход солнца означает, что день прожит и он утрачен безвозвратно. If we think in this way, если мы думаем таким образом, this is frightening. Это пугающая картина. Now we tend to think I gained one day. Нам кажется, что мы получили во благо свое целый день. This is how we like to feel. Вот как нам нравится чувствовать. One day more experience in life. Еще целый день прекрасный, проведенный в жизни. One day closer to my goals I want to achieve. Целым днем ближе к достижению моих целей. We tend to think we gain. Every day we gain. Мы кажется, что каждый прожитый день работает в нашу пользу. But the reality is we lose. Но грустная реальность заключается в том, что он потерян безвозвратно. One day is gone, lost. День потерян. Он улетел. Doesn't matter how much money you might pay. Вне зависимости от вашей способности заплатить крупную сумму денег, You cannot even get back 1 second. вернуть назад невозможно даже секунду вашей жизни. Doesn't matter what you offer. 1 second you cannot get back. Какую бы цену вы не готовы были заплатить, даже секундочку невозможно возвратить обратно. This is how Lord Krishna manifests in this material world as time. Вот как проявляется в материальном мире Господь Кришна через посредство времени. And through that powerful energy, the time element, he takes away everything from the living entity. И он забирает все у живых существ через посредство этого всемогущего элемента времени. Time is so powerful. Время чрезвычайно могущественно. Because you cannot stop it. Поскольку мы говорим, остановись. Doesn't matter what you try. Как бы вы ни пытались. You can look at that watch, big round watch at the wall. You might jump on that watch. You take out the batteries. Можно смотреть с ненавистью на большие стенные часы, на движение их стрелок. Можно наброситься на них с ненавистью, отодрать стрелки и выдрать батарейки. You smash the watch to the ground. Можно с размаху разбить эти часы о землю. You jump on it with your boots. Спрыгнуть на них в сапогах и топтать. Time ticks on. Тем не менее, время продолжает свое течение. Nobody can stop it. И никто не способен его остановить. This is Krishna. Вот таков Кришна. Big demons in the past, Asuras, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, so many, they try to conquer time. Великие демоны прошлого, такие как Хираньякша и Хираньякашипу, пытались ухватить время. They wanted to become immortal. Они хотели достичь бессмертия. They tried their best. Они старались изо всех сил. They were not successful. И не достигли никакого успеха. Modern science also continuously tries to conquer old age. Также современная наука постоянно пытается преодолеть старость. You can even see pictures of people. Даже можно видеть фотографии людей. The head looks very young. Голова которых выглядит очень молодой, and the rest of the body old. А тело, остальное тело покрыто висящими складками кожи. So they already do experiments in this way. Так что по этой картине можно понять, что они досыта поэкспериментировали в этом направлении. But they also will not be successful. И я говорю, что они точно не достигнут успеха. Nobody can conquer time. Никто не способен победить время. This is Krishna. Это Кришна. Where did we stop? На чем мы остановились в чтении? Jivan
was it? Jivana anitya janaha sar, tahina navida vipadabhar, namashaya kodi jatane tumi, taka panakaje. You should understand this essential fact. Нужно понять содержание этого основополагающего факта. Life is temporary and filled with various kinds of misery. Жизнь временна и преисполнена несчастья разного рода. Therefore, carefully take shelter of the holy name. Пожалуйста, поэтому постарайся принять прибежище святого имени. And remain always engaged in His service as your eternal occupation. И всегда старайся занять себя в вечном служении Ему и сделай это своей вечным занятием. This realization will come. Это осознание придет. Everything is passing. Все проходит. Only the holy name will remain. И останется только святое имя. Everything is transitory. Все временно, приходящее. Only possession we will have at the end of our life will be that holy name. И единственное достояние, которым мы обладать будем в конце наших жизней, будет святое имя. And then, when we are fortunate by Krishna's grace, we will be able to take shelter in it. И затем, если нам по великой удаче и по милости Кришны повезет, то мы сумеем принять прибежище у Кришны. Often devotees raise the question, how can I really take shelter in Krishna? Зачастую преданные задают этот вопрос. Они говорят, как можно принять прибежище у Кришны? How can I surrender to Krishna? Как можно вручить себя Кришне? That's the process. Take shelter in the holy name. Вот таков процесс. Нужно принять прибежище у святого имени. This is how to take shelter in Krishna. This is how to surrender to Krishna. Это будет одновременное принятием прибежища у Кришны и принятием прибежища в святом имени Кришны. Jivada kalyana saranakam Jakadeya siye madhuranam Avidya timira tappana rupe Ridka gana viraje. Desiring to shower benediction upon all living entities. Это желание пролить благословение на всех живые существа. This sweet name of Krishna has descended to this material universe. Побудило это сладкое имя Кришны не зайти в эту материальную вселенную. And shines like the sun in the sky. И оно сияет подобно солнцу в небе. Of the heart. И в сердцах. Destroying the darkness of ignorance. Excuse me? Destroying the darkness of ignorance. Разрушая тьму невежества. Krishna nama sudha kodyapan Shudayo bhakati vinoda pran Nama vina kichu nahi koara Chauda bhuvana maje. Drink the pure nectar of the holy name of Krishna. Пейте же сладостный нектар чистого имени Кришны. And thus satisfy the soul of Bhaktivinoda Thakur. И тем самым удовлетворите душу Бхактивинода Thakura. Except for the holy name, there's nothing within all the 14 worlds. Во всех 14 мирах нет ничего, кроме святого имени. Yes. Such a beautiful song. Какая прекрасная песня. Everything is temporary. Здесь говорится, что все временно. Only the holy name will remain. Останется только святое имя, saving us from all the different disappointments in our life. Спасая нас от всевозможных невзгод нашей материальной жизни. There's so many disappointments. Существует множество причин разочарования. I mean, we don't want to black paint life. Конечно, мы же не хотим разукрашивать жизнь только черной краской. But at the same time, we have to be realistic. Но с другой стороны, мы должны быть реалистами. Especially when it comes to relationships. В особенности в области взаимоотношений. Is it not? Не так ли? We are receiving so many letters. Я получаю множество писем. From grihastas. От домохозяев. One disappointment after the other. В которых описывается одна ситуация разочарования за другой. Some rare ones are lucky. Очень редко встречаются везунчики. We pay our respectful obeisances to them. Которым мы предлагаем свои смиренные поклоны. But the majority are experiencing so many disappointments. Но большинство испытывает всевозможные разочарования. This reminds me of a joke. И это напоминает мне одну шутку. One day,
Однажды the wife approached the husband жена обратилась к мужу in all sincerity. со всей возможной искренностью. My dear husband, Мой дорогой муженек, how would you describe me? как бы ты описал меня? How do you think about me? Что ты обо мне думаешь? So he gave a rather unusual reply. В ответ она получила довольно необычное описание. His reply was, Его ответ был таким. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. A, B, C, D, G, F, H, A, K. In Russian. А, Б, С, Д, Е, G, Е, О, П, Р, С, Т, Э, Ю, Я. The last letter was K. И последняя буква была К. So he went that far in the alphabet. На протяжении алфавита он продвинулся вот до буквы К. So wife was quite surprised. И жена была довольно удивлена. What does that mean? Что же это значит? Then he began to describe. И он начал отвечать. Of course, this only works in English now. И, к сожалению, это понятно только в английском языке. We have to try to translate this into Russian. Мы попытаемся перевести это на русский, If you find quickly some Russian если equivalent. удастся найти русские параллели. So he started explaining the letter A, beginning. И для начала он применил букву А. You are adorable. Ты обожаемая. Да? Really? Правда? Правильно? Then the letter B. Потом последовала вторая буква алфавита. Letter B. You're beautiful. Ты божественна. Божественно. Then the letter C. You're cute. Ты, затем последовала буква Г. Ты головокружительна. The letter D. И буква Д. You're delightful. Ты... какие предложения могут быть? Мужчины. Дорогая. Ты драгоценность моей жизни, да. Дорогая, you're expensive? Expensive, но драгоценность, да. Oh, okay. Ты моя драгоценность. Then we go to the letter E. Затем следующее А, Б, В, Г, Д. You're elegant. Ты элегантная. The letter F. Затем буква F. You're fashionable. Ты просто фантастика. Фантастика, okay. Then the letter G. Затем буква G. You're gorgeous. Ты медуза Горгона. The letter H. Ха. Затем буква Х. You're honorable. Ты хорошенькая. So, and then she, after hearing this explanation, she was, awestruck. Oh, thank you so much, wonderful. Выслушав этот ответ, она растерялась и долго не могла подобрать слов, чтобы ответить ему. I feel embarrassed. Послушай, дорогой, я смущена. But what about the letter I, J, and K? You didn't mention. А почему ты пропустил буквы И, Ж и К? Почему? Что случилось? Now this unfortunately only works in English now. К сожалению, остаток будет понятен только в английском изложении. So this I, J, and K, he explained. Вот эти буквы английские I, J и K I am just kidding. Означают «я только пошутил». So this was a joke. Так что это была шутка. Related to the various disappointments in relationships. Excuse me? Related to the various disappointments in relationships. И эта шутка была порождена различными видами разочарования в семейной жизни. One day,
Rajanath sat upon the bank of the Ganga. Итак, в один прекрасный день Враджанат сидел на берегу Ганги And he thought to himself, и размышлял так. if a great Nyaya philosopher of the stature of Nimai Pandit could turn his back to Nyaya logic and take up bhakti, Если Нимай Пандит отверг путь логики и пошел по пути преданности, you said? yes, Then why should I not do the same? то что плохого будет, если я сделаю то же самое? My entire life I have been caught up in the morass of Nyaya. Всю свою прошлую жизнь я был одержим идеями ньяи And have never cared for bhakti. и не обращал никакого внимания на бхакти. Therefore, I have been a stranger to spiritual life and Sri Gauranga's sacred name. Поэтому духовная жизнь и святое имя Шри Гауранги были для меня чужеродными. This logic, the path of logic, completely controlled my life. И этот путь логики и логика сама по себе полностью овладели моим существованием. So much so that my eating, sleeping and thinking were completely stolen away. До такой степени, что все, что бы я ни делал, ел, спал или прохаживался, все было украдено из моей обычной жизни. Nevertheless, Тем не менее, now things have reversed. сейчас все обратилось вспять. I become indifferent towards Nyaya and think only of Sri Gauranga. Я теперь испытываю полное безразличие к ньяе и очарован полностью личностью Гауранги. When I see the Vaishnavas dancing, my mind is enchanted. Мой ум полностью очарован зрелищем танцующих вайшнавов, воспевающих вайшнавов. Yet, Тем не менее, how can I just forget that I belong to a prominent, aristocratic and well-respected Vedic Brahmana family? как же мне в конце концов забыть, что я происхожу из аристократической, всеми уважаемой, просвещенной семьи ведических брахманов? So this is one of the obstacles when we come in contact with the Vaishnavas, Krishna conscious devotees. Вот такого рода препятствия возникает иногда, когда мы приходим в соприкосновение с преданными вайшнавами. We might be hesitant. What is it? We might be hesitating to really join their association, closer association. И мы иногда в силу этих причин медлим перед тем, как вступить в истинное полнокровное общение с настоящими преданными. Thinking perhaps in a similar way. Порой, пожалуй, рассуждая подобным же образом. I might also belong to a aristocratic family. Кое-кто из нас, может быть, действительно принадлежит к аристократической семье. I'm well educated. И он высокообразован. I cannot just dance like them. И что же делать теперь со всем этим моим происхождением? Jumping in the air, and I cannot do this. Забыть все и прыгать среди этих людей? No. Вверх-вниз. Нет. We should forget all our various backgrounds. Мы должны забыть все наше прошлое. Cultural backgrounds. В том числе культурное прошлое. Educational backgrounds. И полученное нами образование. Whatever it might be. Чем бы это ни являлось. And simply join into the closer circle of the association of devotees. И просто войти в тесный круг общения с преданными. So Rajanath, he felt in this way. Вот так чувствовал Враджанат. I admire the behavior of the Vaishnavas. Я с уважением отношусь к поведению вайшнавов. But I think I should not adopt their conduct outwardly. Но мне кажется, что внешне я не должен уподобляться в своем поведении им. To worship Sri Gauranga in the core of my heart would be better. Лучше дай-ка я буду поклоняться Господу Гауранге в моем сердце. The expressions of the Vaishnavas living in Kola Banga Danga, where the Kasi broke the Mridanga drum, И выражения, которые использовали вайшнавы, проживающие в Кола-Банга-Данге, в той деревне, в которой Кази приказал разбить барабан,
It excites me. Они восхищают меня. Especially the magnetic effect of Sri Raghunath Das Babaji makes me wish to stay beside him permanently. В особенности великолепие личности Шри Рагунат Даса Бабаджи вдохновляет меня на то, чтобы всю свою жизнь провести рядом с ним. And to become his student in the study of Bhakti Shastra. Стать его учеником и под его руководством изучать Бхакти-шастры. Then there's a quotation from the Upanishads. Далее следует цитата из Упанишад. Atmava adi drashtavya shrutavyo mantavyo nididya sittavyaha. Always hear about, think about, meditate upon. Всегда слушай, думай и медитируй. And to see all objects as they are related to the Supreme Personality of Godhead. И всегда рассматривай все окружающие объекты в их взаимосвязи с Верховной Личностью Бога. The Super Soul Sri Hari. Сверхдушой Шри Хари. In this verse, the word mantavya is analyzed. И в этом стихе подробному разбору подвергается слово мантавья. On the basis of nyaya, logic. На основе метода ньяи, логики. The interest and inquiry into Brahman realization is advised. При этом рекомендуется использовать глубокое изучение личности Брамана. Yet the word shrotavya implies striving after a goal that goes beyond Brahman realization. Тем не менее, слово «шротавья» указывает на цели, далеко превосходящую уровень осознания Брамана. I have spent too much time in quarrelsome empirical speculations. Я провел, подумал он, слишком много времени в сварливых и бесполезных спорах. Now I'm tired of them. Теперь я от этого всего устал. I simply want to take shelter of the lotus feet of Sri Gaura Hari. И просто хочу принять прибежище у лотосных стоп Шри Гаура Хари. Without delay, I must go and take darshan of Sri Raghunath Das Babaji. Без малейшего промедления я должен отправиться и получить даршан Шри Рагунат Даса Бабаджи. In the evening, вечером. What will happen? Что случится тогда? We will discuss tomorrow then. Мы обсудим это завтра. Харе Кришна. Now we invite a few questions. Сейчас мы просим вас задать какие-то вопросы. And then you are free. И затем вы наконец будете свободны. Any thoughts someone has? Может быть, у кого-то какие-то мысли по поводу прочитанного есть? Все, что он делает? She is asking you to explain deeper the point that Vaishnava is seeing Krishna everywhere. What does it mean practically? He sees everything as Krishna's energy. Вопрос был, что значит, когда Вайшнав во всем видит Кришну? Ответ такой, что при этом Вайшнав видит энергии Кришны во всем. This is one stage of a Vaishnava. Это один из уровней Вайшнава. Everything is connected, everything is related to Krishna. Все связано с Кришной и находится с ним во взаимоотношениях. There's one verse in the Srimad Bhagavatam. В Бхагаватам в этой связи есть один стих. If one has that feeling that something is separate from Krishna, если человека все-таки посещает это чувство отделенности чего-либо от Кришны, then that's the effect of the illusory energy of the Lord. Можно говорить о том, что иллюзорная энергия Господа повлияла на него. Because the fact is, everything is connected with Krishna. Everything. В действительности буквально все, о чем мы только не подумали, взаимосвязано с Кришной. Then, of course, we have the other stage of the topmost Paramahamsa. И, конечно же, кроме этого, существует высочайший уровень Парамахамсы. He does not just see the objects of the senses. Который не просто видит вокруг объекты чувств. This is a tree. Вот дерево. That tree
is a combination of material elements. И это дерево является сочетанием материальных элементов. And these material elements are Krishna's energy. А эти материальные элементы являются энергией Кришны. Bhumi, apana, lavayo, kamano, buddha, ivacha, etc. No, he sees directly Krishna. Земля, вода, ветер, огонь и так далее, и так далее. Нет, он видит самого Кришну в этом. There's such a love for Krishna. У него так высока любовь к Кришне, That he does not see the object, he sees Krishna. что больше он не видит окружающие объекты, он видит в них Кришну. That's the topmost platform for Krishna consciousness. Это высочайший уровень сознания Кришны. Like the example of mother is given, mother and child is given. Как в этой связи приводится пример матери и ребенка. When the child somehow is missing, got lost. Когда случается так, что по той или иной причине ребенок исчезает, Maybe here at the festival it might happen. теряется, как это иногда бывает на нашем фестивале. Mother's, where's my child? Мать похватывается, где же мой ребенок? 1 second ago was here. Он же только что секунду назад был здесь. So she is so much in anxiety. Ее охватывает такое великое беспокойство. Because she has so much affection, love for the child. В силу ее огромной любви и привязанности к ребенку. She's not just walking around looking at the different objects. Что она не может просто спокойно ходить, рассматривать все окружающее. Нет. What is this? А это что такое? She just sees the child in her mind. Wherever she looks, she sees the child. Куда бы она ни посмотрела, в сознании ее сохраняется только образ ребенка. Where's my child? Where's my child? Где мой ребенок? Где он? Always the face of the child is in the mind. Лицо ребенка постоянно заполняет ее ум. Where's my child? Where's my child? Где он? Где она? Looking, this is not my child, not my child, not my child. Это не он, это не она. Нет, нет, нет. Then at one, here's my И child. когда наконец-то он находится, она говорит: о, наконец-то, вот он. So that's the Paramahamsa. Вот уровень Парамахамсы. He has such strong feelings of separation from Krishna Им владеет такое сильное чувство разлуки с Кришной and love for Krishna и любви к Кришне, that he has Krishna's transcendental form and his name, qualities, pastimes always in his mind and his consciousness. что все его сознание, весь его ум постоянно заполнен трансцендентным именем, качествами, развлечениями и образом Кришны. And in that state he's wandering around, where's Krishna, where's Krishna? И в таком состоянии сознания он блуждает повсюду в поисках Кришны. So different levels of Vaishnavas are there. Так что существуют различные уровни развития Вайшнава. But for us to see, for most of us, to see Krishna everywhere simply means that we see everything as Krishna's energy. Но что касается большинства из присутствующих, то в нашем случае видеть во всем Кришну означает видеть энергии Кришны во всем. Nothing can be disconnected with Krishna. Ничего невозможно представить отделенным от Кришны. Like this. Вот так вот. Шрила Prabhupada also gave one example. Шрила Прабхупада также приводил один пример How to see Krishna everywhere. о том, как видеть во всем Кришну. He mentioned if you see a bird flying in the sky, Он говорил: если вы видите пролетающую по небу птицу, how do you see Krishna как вы видите Кришну в in этом? that? How do you see Krishna in that bird? Вопрос к присутствующим. Как в этом вы видите Кришну? Yes, Paramatma. Да, как Параматму. Krishna resides as Paramatma in the heart of that bird. Нужно понимать, что Кришна, как Параматма, присутствует в сердце Then there's этой a dog птички. running around. Видите собачку, которая вокруг бегает. Krishna is residing in the heart of that dog. Кришна обитает в сердце этой собаки. Like this, you can see Krishna everywhere. Вот таким образом мы сможем Кришну видеть во всем. Krishna is in that living entity. Krishna is in that living entity. Кришна в этом существе, в этом существе. In this way, you can also see Krishna. Таким образом вы также сможете увидеть Кришну. Seeing Krishna means to remember Krishna. Способность видеть Кришну указывает на способность памятовать о нем. And it is completely Krishna's independent will whether he wants to visually appear in front of our eyes or not. This is up to Krishna. И сам факт того, что Господь Кришна явит себя или нет, остается в полной зависимости от сладостной воли Кришны. But we can trick Krishna. Но мы способны обманывать Кришну.
by always remembering him. Через постоянное памятование о нем. And then at one point, Krishna will think, oh, he is remembering, I cannot hide myself anymore. Тогда в один прекрасный момент Кришна подумает так: о, он постоянно думает обо мне, поэтому спрятаться мне больше не удастся. Why does Krishna hide himself? Почему Кришна скрывается? This was our desire. Поскольку таково наше желание. We wanted to forget Krishna. Мы хотели забыть Кришну. This is why we are here in this material world. Вот почему мы оказались здесь, в материальном мире. We wanted to forget Krishna. Мы хотели забыть Кришну. Because we want to enjoy, imitate Krishna. Потому что хотели наслаждаться, имитируя Кришну. I want to be the enjoyer, I want to be the controller. Хочу быть наслаждающимся, управляющим. And Krishna helps. И Кришна помогает. All right, now you're the supreme controller. Окей, давай, сейчас ты будешь верховным правителем. I give you an entire universe. Я дам тебе целую вселенную. You can do with it whatever you want as Lord Brahma. И будучи там Господом Брахмы, ты сможешь сделать там все, что заблагорассудится. You can create, control like anything. Можешь производить творение, править и так далее, все что угодно. And then Krishna, he fades away. И затем Кришна исчезает. Consciousness becomes covered over. Сознательно становится невидимым. And we forget Krishna. И мы забываем о нем. But now, if the devotee always remembers Krishna, но в случае, когда преданный постоянно памятует о Кришне, then what shall Krishna do? Что же остается делать Кришне? He cannot hide himself because you remember him always. Он не может больше прятаться, потому что вы постоянно помните о нем. Then at one point, Krishna, he will reveal himself. И тогда в один прекрасный момент Кришна явится. And Шрила Прабхупада, he gave that promise. И Шрила Прабхупада лично дал нам это обещание. He mentioned that occasionally to many disciples. Он во многих случаях говорил это, обращаясь ко многим ученикам. And thus he also mentions to you, all of you. И тем самым он обращается с теми же словами ко всем If присутствующим. we practice Krishna consciousness, Если мы практикуем сознание Кришны, if we follow these rules, regulations, chant our rounds, если мы следуем, как подобает всем правилам, предписаниям и воспеваем наши круги, take to the process sincerely, придерживаемся со всей искренностью процесса, we will see Krishna face to face in this very lifetime. уже в этой человеческой жизни мы сумеем встретиться с Кришной лицом к лицу. That is Srila Prabhupada's promise. Таково обещание Шрилы Прабхупады. Because Srila Prabhupada trained all of us. Дело в том, что Шрила Прабхупада тренировал всех нас, How to always remember Krishna. приучая к тому, как помнить Кришну. Our whole daily schedule in Krishna consciousness is designed in this way. Все расписание наших повседневных занятий в сознании Кришны устроено умышленно таким образом, To remember Krishna. с целью помнить о Кришне. Why do we chant Hare Krishna? Почему повторяем Харе Кришна? To remember Krishna. Чтобы помнить Кришну. This is Krishna's name. Это имя Кришны. We should always remember remind ourselves. И мы всегда должны напоминать самим себе, This is Krishna's name. это имя Кришны. And thus you can immediately remember Krishna. И так мы будем постоянно сразу же помнить Кришну. We take prasadam. Мы принимаем прасадам. This is food offered to Krishna. Это пища, предложенная Кришне. When you eat prasadam, you remember Krishna. Когда вы вкушаете прасад, вы помните Кришну. This was offered to Krishna. И это было предложено Кришне. We go to Mangala Arati. Мы посещаем Мангла Арати. Panchatattva. Открывается алтарь Панчататвы. It's another form of Krishna. Это еще одна форма Кришны. Whatever we do the whole day, Чем бы ни занимались в течение дня, it is meant to always remember Krishna and never forget him. все это предназначено только для того, чтобы постоянно помнить о Кришне и никогда не забывать о нем. And that will result one day in seeing Krishna directly face to face. И в один прекрасный день это закончится тем, что мы увидим Кришну лицом к лицу. Another thought. Еще какие-нибудь идеи? Here's the written. Why is it so that we want to forget the word death? What's the reason why we want to forget the word death? Because we want to live, we want to enjoy. Записка такая: почему мы хотим забыть слово смерть? Ответ такой, что мы хотим жить и наслаждаться. Even a small ant doesn't want to die. Даже крошечный муравей не хочет умирать. Try to kill a small ant.
Попробуйте убить этого маленького муравья. Takes the legs, Он раздвигает the ноги, hands, принимает боевую позу и бросается на вас. Why? What's the problem? Слушай, в чем проблема? Death is natural, no? Ведь смерть естественна, готовься. Нет, он убегает. Nobody wants to die. Никто не хочет умирать. Unless, of course, you're too much frustrated. Конечно же, за исключением случаев, когда вас посещает чрезмерное разочарование. Suicide. Самоубийство. But always remember, suicide will give you more pain than you can ever experience in your life. Пожалуйста, помните, однако, при этом, что попытка самоубийства само по себе принесет вам больше боли, чем вы способны испытать за всю свою жизнь. Oh, remember that. Пожалуйста, помните это. That's not a solution. Это не решение. Solution is. What's the solution? Какое решение практично? Rama, 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 Hare, Hare. That is deathlessness. И это символ бессмертия. Because we know we are eternal. Поскольку мы знаем, что мы бессмертны. We are eternal. Мы бессмертны. You already conquered death. Мы вечны, мы уже победили смерть. I'm eternal. Я вечен. But the materialists, non-devotees, they don't know. Но материалисты непреданные не знают об этом. For them, death is a catastrophe. Для них смерть является катастрофой. They don't know what will happen. No idea. Они не имеют ни малейшего представления, что дальше произойдет. After death, where will I go? What will be my destiny? They don't know. Куда я отправлюсь после смерти, каким будет пункт моего назначения, они не знают этого. But the devotee knows. Но преданные знают. I will go back to Krishna. Я возвращаюсь обратно к Кришне. Our future is so bright. Наше будущее очень светло. Any other point? Какие-нибудь еще? Here's the written. What does it mean to worship Lord Gauranga in your heart? What does it mean to worship Lord Gauranga in your heart? The heart means consciousness. В данном случае сердце означает сознание. Да. The consciousness is located in the heart. В сердце находится сознание. And the Lord Krishna, he is located in the spiritual heart. И в духовном сердце находится сам Господь Кришна. Love for Krishna. Любовь к Кришне. So to worship Krishna in your heart means you always remember Gauranga Mahaprabhu. Соответственно, поклоняться Кришне в своем сердце означает постоянно помнить о Господе Гауранге Махапрабху. And how do you worship him? И как вы ему поклоняетесь? How do you worship Chaitanya Mahaprabhu? Как вы поклоняетесь Чайтанье Махапрабху? Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So in your heart you always chant Hare Krishna. Таким образом, в сердце своем нужно повторять постоянно Харе Кришна. This is how to worship. Вот это и есть метод поклонения. Chant Gauranga Mahaprabhu's name. А воспевать имя Гауранги Махапрабху And chant Hare Krishna. И воспевать Харе Кришна Always in your heart. Постоянно в глубине сердца. Sometimes physically we might not be able to do it. Иногда это не будет возможно для нас физически. You are riding in a bus to your work. Допустим, вы едете в автобусе на работу. You cannot just loudly chant. Невозможно при этом громко петь. Of course, some devotees don't care. Конечно же, некоторые преданные являются исключением. Doesn't matter where they are. Независимо от того, где они находятся. Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama. With a beatback. Четки в руках, в мешочке. Вот так он трясет ими. See, for people in general, it's already difficult enough to understand what we are doing. Поймите же, наконец, что общей массе людей уже и так, и без этих публичных действий очень трудно понять, чем мы на самом деле занимаемся. We should not make it unnecessarily more difficult for them. И нет необходимости делать это без нужды еще более сложным. But you can chant in your heart internally. Но в сердце своем внутри вы можете постоянно воспевать. You can scream like anything. Можно кричать во всю силу легких. In your heart, Hare Krishna, Hare Krishna. Внутри сердца. Харе Кришна, Харе Кришна.
And nobody knows. И никто не будет знать, что происходит. But of course, if possible, we should chant Hare Krishna as loud as possible. Но, конечно же, когда это реально возможно, мы должны как можно громче петь Харе Кришна. This is why we have these festivals. Вот почему мы собираемся на эти фестивали. Here you can take advantage. Вы можете воспользоваться этим здесь. Scream at the top of your lung Gauranga's name. Во всю мощь своих легких имя Гауранги. And the Maha-mantra. И Маха-мантру. Gauranga! Not coming? Jayapataka Maharaj not coming? I have no idea. Не приезжает Джайапатака Махарадж, что-нибудь знает, нет? Not coming? Ну, не приедет. He was at the Ukraine festival, he came. Он был в этом году на украинском фестивале. Jayapataka Maharaj. He was chanting Gauranga. И он вот так вот пел Гауранга. He gave a seminar on Chaitanya Mahaprabhu's Leela pastimes. Он давал семинар, посвященный развлечениям Гауранги Махапрабху. Wonderful. Прекрасно. So should we stop at this point? Ну что, давайте на этом остановимся. There's maybe one last question. Может быть, один последний вопрос. Ничего не слышно, к сожалению. Опыт чего, извините? Встречи с Кришной. You have mentioned that the devotee potentially has a possibility to meet Krishna face to face. Do you have such a personal experience? No, we don't talk about this publicly. Честно говоря, преданные предпочитают не говорить об этом вслух. You all have experience. И у всех у вас, у каждого есть подобный опыт. I also have my experience. И у меня есть свой личный опыт. Should I read something from Krishna appears in many different ways. Кришна проявляет себя самыми разными способами. Not just only to the eyes. И не только через посредство глаз. He can reveal himself to you through your ears. Он может явить себя вам через слух. In different ways. Разными способами. Should I read something from you? Oh, there was one more. Вопрос из аудитории. We cut him off. Why do we worship Lord Gauranga Mahaprabhu as a householder? Isn't that when he was a sannyasi, he achieved more higher spiritual level? We worship Lord Chaitanya Mahaprabhu on the altar. Мы поклоняемся Господу Чайтанье Махапрабху на алтаре. Because that arti ceremony we offer to Chaitanya Mahaprabhu. Поскольку это церемония арати, которую мы подносим Чайтанье Махапрабху, to the Панчататве, to Nitai Gaur, и Нитай горы. It is related to the arti song. Related to what? Excuse me. To the arti, evening arti song. The song. In the evening, Sundar Arti. Это происходит во время вечерней службы Сундара Арати. Because that arti ceremony describes when Chaitanya Mahaprabhu revealed his Mahaprakash. И при этом поется знаменитая песня Сундара Арати, в которой рассказывается, что Гауранга Махапрабху явил себя через посредство Махапракаша. He was household at that time. И в то время он был домохозяином. And then he revealed his Godhead, that he was the supreme personality of Godhead. Именно в этот период своей жизни он открыл окружающую свою сущность как верховной личности Бога. All those who were present could see. Все присутствующие могли видеть это. So many incarnations emanated from Chaitanya Mahaprabhu. Как множество инкарнаций изошли из тела Чайтаньи Махапрабху. For how many hours? На Шата-пракаре. Шата-пракаре. Mahaprakash. How many hours? Шата-пракаре, no. 16 hours, no? No more. More. Сколько часов это продолжалось? 21, 23. 22, 23 часа. Сколько часов это Who продолжалось? remembers? Кто помнит, сколько часов? 21. 21? 21. Is it?
So many hours. Много, в общем. Долго это продолжалось. He revealed him. So that form we worship on the altar. И именно этой форме Господа мы поклоняемся на алтаре. Any other? Какие-нибудь еще вопросы? Here? Okay. That's the last question. Последний вопрос сейчас будет. Vrajanat desired to worship Krishna in the heart. Is this stage of devotional service necessary on the or obligatory on the path of bhakti? No, that he decided to just not to take on the external features of the Vaishnavas, but to just do it in his heart. This is not the final decision. It's a temporary decision. Да, вопрос такой, что Враджанат захотел поклоняться Кришне в сердце. Является ли эта ступень обязательной на пути бхакти? И Махарадж говорит, что он решил поклоняться не внешнему проявлению, а поклоняться в сердце, но это было лишь временным его решением, переходным моментом его духовной практики. Some people also think like this. Так рассуждают также и многие люди. I like this Krishna consciousness, it makes sense. Мне нравится это сознание Кришны, оно вполне отвечает моему здравому смыслу. But this, these external features are not so important. Но для меня не так важным являются все внешние его формы. This tilak, В частности, тилака, the kantimala, neck beads, бусы кантимала, this bead bag, мешочек, so many things, Vaishnav dress. одежда вайшнавов. This is all external, not so important. Это все внешнее и не так важно. I practice internally Krishna consciousness. Я практикую сознание Кришны внутри. So many think like this. И многие так рассуждают. These are not just externals. Это, однако, не является лишь внешним занятием. They facilitate our practice of Krishna consciousness. Все эти внешние проявления, ритуалы создают необходимую атмосферу для нашей практики сознания Кришны. Just like when you walk on a street. Возьмем случай, когда вы идете по улице. You definitely behave differently. Конечно же, вы по-другому себя ведете. If you wear a nice tilak, Если у вас на лбу красивая тилака, sari, сари, dhoti, доти, because people watch you. потому что все люди смотрят на вас. What is that person doing? Что этот человек выделывает тут? In that cloth and tilak outfit externals, you cannot just start looking into the display windows. Одевшись таким образом в доте или сари с тилкой на лбу, вы не можете просто пялиться в витрины магазинов. Oh, this is interesting. О, ничего себе, как интересно. This would be embarrassing. Это будет стыдно делать. You're a spiritual person. Вы теперь духовная личность. So behave properly. Так что ведите себя хорошо. But when you're in civil dress, Но когда вы по гражданке одеты, I mean, I'm not. What? What is that? When you're in civil dress, nobody watches you. когда вы одеты в обычную повседневную одежду, никто на вас не смотрит. You merge into the crowds. Вы растворяетесь в толпе. And then it's very, very intimidating. И попадаете в очень угрожающую ситуацию. Oh, this is interesting. О, как интересно. Now you have your little cappy. И у вас кепочка на голове, Sunglasses. очечки солнечные. And oh, that's interesting. И вы смотрите, о, интересно. We can engage everything in Krishna service. Но мы можем занять все, что угодно в сознании Кришны. And you become little more attached, little more attached, little more attached. И так потихонечку вы развиваете большую и большую привязанность. Oh, there's some nice chocolate. Или, например, когда речь идет о заманчивой плитке шоколада вкусного.
Nice ice cream. Вкусненькая мороженка. Oh. О. Just offer to Krishna. Я предложу это Кришне. Shri Vishnu, Shri Vishnu. Видяджал Харе Кришна и ам. And then you become more and more superfluous in your practice of Krishna consciousness. Таким образом, ваша практика сознания Кришны становится все больше и больше поверхностной. So we have to be careful. Так что нужно быть осторожными. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur Superior's Day ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol.